Adonan Q bolu. Ledakan semangkuk telur di atas wajan berisi air panas kemudian tambahkan gula, madu dan ekstrak vanila. Ketika gula sudah larut dan suhunya mencapai 40 Celcius, angkat mangkuk dari panci. Dengan cara yang sama, cairkan semangkuk mentega dan susu. Kotak telurnya dengan kecepatan tinggi. Ketika terlihat seperti ini, kotak lagi dengan timer yang sama pada kecepatan sedang. Tambahkan warna makanan pink dan kotak dengan kecepatan rendah sekitar 2 menit sampai selesai. Saring tepung terigu dan aduk perlahan. Campur sedikit adonan ke dalam mentega dan susu, kemudian tambahkan ke seluruh adonan dan kotak. Tuangkan adonan ke dalam sedikan setinggi 18 cm dilapisi dengan kertas roti. Panggang selama 30 menit di dalam oven yang dipanaskan hingga 170 Celcius. Keluarkan Q dari sedikan, buang kertas pemanggang dan diamkan sebentar. Keju panggang. Aduk keju krem dengan lembut. Tambahkan gula dan aduk. Campurkan telur, ekstrak vanila, dan jus lemon. Tambahkan krem segar kemudian aduk. Saring tepung Q. Tambahkan bubuk stroberi dan aduk.
Tambahkan pewarna makanan pink dan campur agar sesuai dengan warna Q bolu. Letakkan Q yang sudah didiamkan di atas meja puter dan potong bagian atas dan bawahnya. Potong Q menjadi dua untuk menyiapkan dua lapisan. Potong satu lapisan menggunakan sedikit 15 cm. Tuangkan cheesecake di atasnya dan panggang selama 25 menit di dalam oven yang telah dipanaskan sampai 150 Celcius. Dingin Q yang telah dipanggang pada suhu ruangan. Q keju langka. Tambahkan gula dan ekstrak vanila ke keju mascarpone dan aduk perlahan dengan spatula. Tambahkan gelatin. Tambahkan krim yang sekitar 50% dikocok dan aduk. Hilangkan sesuatu yang tipis di sekitar tepi cheesecake yang telah didiamkan dan lepaskan dari sedikit. Tambahkan stroberi potong menjadi dua, kemudian letakkan di atas tisu untuk menyerap kelembaban. Tuangkan adonan rare cheesecake di atasnya, simpan sebagian. Haluskan bagian atasnya dan dinginkan di dalam kulkas selama lebih kurang 2 jam. Potong bagian tepi kecoklatan dari bagian kue bolu lainnya. Gunakan seringan untuk mengubahnya menjadi 5 hilas. Bungkus bagian luar sedikit dengan handuk yang telah dipanaskan untuk melelehkannya sedikit. Haluskan adonan cheesecake yang tersisa dengan tipis pada bagian samping dan atas kue. Tutupi seluruh kue dengan rima-rima tadi.
Bersihkan selebihnya. Cheesecake panggang memiliki bubuk stroberi dan strawberry segar sehingga baunya sangat lezat. Kamu bisa menikmati dua jenis cheesecake sekaligus. Terima kasih telah berkunjung hari ini. Hihihi.